بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل موضوع الانتي دايابيتك دراجز. وصلنا الى النون انسولين انتي دايابيتك دراجز او الاورال انتي دايابيتك دراجز. الحقيقه نقسم الاورال انتي دايابيتك دراجز الى 4 انواع، اللي هي النوع الاول نسميه الدراجز ذات sensitize البادي تو ريليز انسولين او and or control hepatic glucose production، اللي هي البايجونايز and الثيازوليدين دايونز. طبعا بعض الكتب تقسمها الى قسمين، اللي هي البايجونايز اللي هي الميتفورمين، والقسم الثاني اللي هي الثيازوليدين دايونز اللي هي البايوجليتازون، النوع الآخر اللي هي البايوجليتازون. والنوع الآخر اللي هي الدراجز ذات stimulate البنكرياتيك ريليز اوف انسولين، اللي نسميها الانسولين سكريتوجوجس، اللي هي السلفونيل يوريا والمجلوتينايدز. النوع الثالث اللي هي الدراجز ذات slow الابزوربشن اوف جلوكوز او الستارش او الكربوهيدرات، اللي هي الالفا جلوكوسيديز انزيم انهبيتورز مثل الاكاربوز والميجليتول. النوع الرابع اللي هي الانكريتينز ثيرابي مثل الاكسيناتايد والسيتاجليتين ثيرابيوتيك، سيتاجليتين، سكساجليتينز والفلداجليتين وجماعته. نبدي بالجروب الأول اللي هي الدراجز ذات sensitize the body to insulin، يعني increase the sensitivity to insulin and decrease الانسولين resistance، اللي هي البايجونايز والثيازوليدين دايونز، البايجليتازون والروزجليتازون. نبدي بالبايجونايز جروب اللي هي الميتفورمين. ما عندنا هسه حاليا غير بس الميتفورمين اللي هو الجلوكوفيج اللي معرفل التريد نيم او الجينيريك نيم. الميتفورمين now is considered as a first line drug for treatment of type 2 diabetes mellitus. الميكانيزم اوف اكشن والإفكت مال الميتفورمين متقسم إلى 4 ميكانيزم اوف اكشن للميتفورمين. أول ميكانيزم اوف اكشن إنه يسوي لي stimulation of glycolysis بالperipheral tissue، يزيد لي الجلوكوز removal from the blood to the peripheral tissue للأديبوز tissue للمسلز. النقطة الأخرى أو الميكانيزم الآخر إنه يقلل لي الهيباتيك أند رينال جلوكونيوجينيسيس. النقطة الأخرى أو الميكانيزم الآخر إنه يسوي لي slowing glucose absorption from the GIT with increased glucose to lactate، يحول لي الجلوكوز to lactate. لذلك المين adverse effect مالته إنه يسوي لي lactic acidosis. الميكانيزم الرابع الآخر إنه يسوي له reduction of plasma glucagon level. الميتابوليزم والإكسكريشن مالته الميتفورمين عنده has half life from 1.5 to 3 hours، والduration of action مالته طبعا من 10 إلى 12 ساعة. not bound to plasma protein، is not metabolized and excreted by the kidney as active compound. As a consequence of metformin blocks of gluconeogenesis, the drug may impair the hepatic metabolism of lactic acid. In patients with renal deficiency, biguanide accumulate and thereby increase the risk of lactic acidosis, which is the major adverse effect of metformin. The clinical uses, because metformin is an insulin sparing agent,
does not increase weight. هذه is very beneficial effect of metformin. يعني هو ما راح يزيد لي الانسولين سكريشن، فما راح يسوي لي شنو weight gain، ما راح يزيد لي، بالعكس هو يقلل لي الويت بال diabetic patient. هو اصلا عندنا التايب 2 diabetic patient هم اصلا overweight، اصلا obese patient, so does not provoke hypoglycemia. It offers obvious advantage over insulin or other oral hypoglycemic agent مثل السلفونيلوريا in treating hyperglycemia. Uh, it has beneficial effect in increasing insulin sensitivity in the peripheral tissue, increasing sensitivity of the peripheral tissue to the insulin activity، اللي يصير عندي شنو؟ يصير عندي insulin resistance of the peripheral tissue للانسولين activity بالdiabetic patient. Metformin therapy decreases the risk of macrovascular adverse effect اللي يصير as well as microvascular diseases approved by decreasing شنو LDL وال VLDL and increasing HDL. طبعا احنا نعرف انه بالدايابيتك بيشنت يصير عندي شنو؟ يصير عندي زيادة باللو density lipoprotein والفيري لو density lipoprotein، ويقل عندي شنو؟ الهاي density lipoprotein اللي هو شنو beneficial lipids. ف الميتفورمين بفائدة انه شو يسوي لي؟ يقلل لي الديتريمنتال lipids اللي هي ال LDL وال VLDL، ويزيد لي شنو البينيفيشال ليبيد ال HDL الهاي density lipoprotein. يعني هذا beneficial effect of metformin. البايجوانide also indicated for in combination with insulin secretagogues اللي هي السلفونيلوريا مثل الجليميكورايد وجماعتها or thiazolidinedione in type 2 diabetic patient and women in whom oral monotherapy are inadequate. يعني نقدر نعطيها in combination with other oral diabetic patients اللي يكون inadequate monotherapy، نقدر نعطيهم with other oral diabetic antidiabetic drugs. يعني اللي ما يفيد وياهم الاورال monotherapy نقدر نعطي شنو البايجوانايد with other antidiabetic agent like thiazolidinediones or secretagogues مثل السلفونيلوريا. Metformin is also useful in the prevention of type 2 diabetes. يعني نقدر نعطيه للpatient who are خلينا نقول pre-diabetic، يعني مرشح عندهم history بالعائلة قالتهم انه pre-diabetic، عندهم history of diabetes، نقدر نعطيه as a prevention. Metformin is efficacious in preventing the new onset of type 2 diabetes in middle-aged obese individual with impaired glucose tolerance and fasting hyperglycemia. The unwanted effect of metformin, the commonest unwanted effect of metformin are dose-related gastrointestinal upset، يسوي لي nausea، يسوي لي diarrhea، يسوي لي anorexia، يسوي لي مثل ما قلنا lactic acidosis which is rare but potential and fatal toxic effect and dose dependent. يعني هذا يصير عندي لما اخذ جرعة جدا عالية، طبعا الجرعة مالته ممكن توصل الى حد 3 to 3.5 جرام of metformin. Metformin is contraindicated طبعا بالpregnancy. pregnancy قلنا لما يكون gestational diabetes نحولها شنو على الانسولين. Long term use may interfere with absorption of vitamin B12. الجروب الآخر thiazolidinediones اللي سميناها
pioglitazone or rosglitazones act to decrease insulin resistance by activating specific receptors. شنو هاي receptors؟ هي البيروكسيسوم proliferative activated receptor gamma PPAR gamma receptors. هاي receptors involved in glucose والlipid metabolism in adipocytes and peripheral tissue. شلون هذه؟ involved انه responsible for metabolism of carbohydrate and lipid by encoding genes responsible for metabolism of carbohydrate. هاي البيروكسيسوم proliferative activated receptor gamma تحفز هاي الثايزوليدين دايون، قلل لي الانسولين ريسبتورز thiazolidine ions قلل لي الانسولين resistance by activating البيروكسيسوم proliferated activated receptor gamma. لأن هاي الريسبتور شلون يزيد لي encoding the genes responsible for the glucose and lipid metabolism بالperipheral tissue. هذا هنا figure يوضح لي mechanism of action of these agents في different peripheral tissue. مثل ما نلاحظ انه these agents act through activating peroxisome proliferative activated receptors اللي هي regulate الadipocyte production. مثل ما نلاحظ انه بالliver these receptors decrease the fatty acid and increase the insulin action and decrease the glucose production. بالmuscles increase the insulin action. بالpancreas increase the beta cell mass, increase the insulin secretion. بالadipose tissue increase the fatty acid uptake and decrease the lipolysis. وكلها هذه بالنتيجة beneficial effects in diabetic patients. The effects of thiazolidine in persons with diabetes major site of thiazolidine action in adipose tissue where the drugs promote glucose uptake and utilization and modulate synthesis of lipids, hormone or cytokines and other proteins involved in energy regulation. Thiazolidine ions also regulate adipocyte apoptosis and differentiation. قلنا two thiazolidine diones are currently available, pioglitazone and rosglitazone. The triglyceride lowering effects of pioglitazone is more significant than that observed with rosglitazone. The drug interactions with rosglitazone is much less than pioglitazone. Thiazolidine ions are considered euglycemics and are يعني ما تسوي لي شنو hypoglycemia and are efficacious in about 70% of new users. Because their mechanisms of action involve gene regulation, thiazolidine ions have slow onset and offset يعني تاخذ وقت ولا تشتغل and long duration of action and تحتاج weeks or even months. Long-term therapy is associated with drop in triglyceride level and slight rise in HDL and low-density lipoprotein cholesterol values. الادverse effects طبعا عندها very toxic serious adverse effects. thiazolidine ions ممكن يسوي لي severe anemia and fluid retention خصوصا especially when used in combination with insulin or
with insulin secretagogues. Combination therapy with sulfonylurea and insulin can lead to hypoglycemia and may require dosage adjustments. Many users have dose-related weight gain, average 1 to 3 grams, with fluid-related. These agents should not be used during pregnancy in the presence of significant liver diseases. or if there is heart failure and due to fluid retention. هذه جورنال طبعا كان الروزي جلوتازون انسحب هذا من السوق لانه شافوا ان المرضى اللي يستخدموه صار عندهم شنو مايوكارديال انفاركشن due to الفلويد retention. هذا انسحب هذا البروتوتايب مالتها روزي جلوتازون. نجي على الجروب الاخر اللي هي السكريتاجوجاس ايجنت، الانسولين سكريتاجوجاس ايجنتس، الدراجز ذات ستيموليت انسولين سكريشن. طبعا عندنا بيها فيرست جنريشن اللي هي التولوبيوتامايد والكلوربروبامايد، هذه لونج اكتنج يوصل الكلوربروبامايد مالت الديوريشن اوف اكشن الى 60 ساعه والتولوبيوتامايد يوصل الى 24 ساعه. السكند جنريشن شوية أقل يوصل 24 ساعة، والجلايكورايد والجليفينكلامايد اللي هو الداوني، والنيميكورايد اللي هو الأماريل، والجليفيزايد، والمجليتينايد اللي هي الرابيجلينايد والناتيجلينايد. هاي سكند جنريشنز. الميكانيزم اوف اكشن احنا حكينا عن الميكانيزم اوف اكشن، من حكينا على الميكانيزم اوف اكشن اوف انسولين، لانه قلنا انه زيد لي الانسولين ريليز فروم بيتا سيلز باي اكتنج اون potassium channel, inhibiting or blocking potassium channels, so block the entrance of potassium. فبالتالي راح يسوي لي depolarization of the beta cells. كل ما دخول البوتاسيوم فراح يصير depolarization of the cells، وبالتالي راح يدخل عندي الكالسيوم inside the cell، influx of calcium، وبالتالي راح يصير عندي release of insulin from its vesicles. دخول الكالسيوم راح يحفز release of insulin. هاي وحدة major action of sulfonylurea. أيضا reduction of serum glucagon level، هاي وحدة من الميكانيزم of action تخلي لي الجلوكاجون level تشبه من هاي تشبه الميتفورمين، أيضا يسوي لي هذا الأكشن. أيضا increase الانسولين binding to the target tissue، increase الانسولين binding to the target tissues. The third generation tolbutamide is well absorbed but rapidly metabolized in the liver. Short half-life. It is the safest sulfonylurea for elderly diabetics. Chlorpropamide has half-life of 32 hours، لكن قلنا الduration of action يوصل ل 60 ساعة. Slowly metabolized in the liver to products that retain some biological activity. It is contraindicated in patients with hepatic and renal insufficiency. طبعا هاي الثيرد جنريشن عندها highly plasma protein bound، لذلك contraindicated with the drugs that highly the plasma protein bound، لأنه راح يسبب لي شنو؟ يسبب لي هايبوغلايسيميا، لأنه راح تتنافس ويا البلازما بروتين، يسوي لي راح تسبب لي إنه هذه الدراجز تتنافس ويا البلازما بروتين بايندينج، مثلا ويا السلفونيل، ويا السلفا دراجز أيضا هايلي بلازما بروتين باوند دراجز، فتتنافس وياها على البلازما بروتين، فهذه راح تكون فري، فالنسبة مالتها تكون أكثر بالدم اللي يكون فري، فتسبب لي الادفيرس افكت اللي هي هايبوغلايسيميا.
The second generation sulfonylurea are more frequently prescribed than the first لأنه fewer adverse effect and drug interaction لأنه ما عدا شنو البلازما بروتين بعد. Glyburide first drug metabolized طبعا بالliver into product with very low hypoglycemic activity given as a single. طبعا كل السكند هي given as a single daily dose. Glyburide has a few adverse effects than other than its potential for causing hypoglycemia. Glibenclamide اللي هو الدعونيل half life 18 إلى 24 ساعة 50% is excreted and changed with feces, may cause hypoglycemia, active metabolite accumulated in the renal failure. Glimepiride اللي هو الأماريل achieve blood glucose lowering with the lowest dose of any sulfonylurea compound. يعني most potent single daily dose of 1 milligram has been shown to be effective. It is completely metabolized by the liver to the inactive metabolites. Glipizide has the shortest half-life, 2 to 4 hours. At least 90% of glipizide is metabolized in the liver into inactive product. 10% is excreted and changed in urine. Contraindicated in patients with significant hepatic or renal impairment. The adverse effects of sulfonylurea as in general produce weight gain, hypoglycemia. These drugs are contraindicated in hepatic and renal insufficiency because of delayed excretion of this drug, resulting in accumulation and may cause hypoglycemia. Renal impairment is a particular problem with these agents with active metabolites, example glyburide and glimepiride. They cross the placenta and causing depletion of insulin from fetal pancreas, so pregnant women with type 2 DM should be given insulin. Secondary failure and tachyphylaxis to sulfonylurea. Secondary failure, i.e. failure to maintain a good response to sulfonylurea therapy over a long term caused by a progressive decrease in beta cell mass and reduction in physical activity and decline in lean body mass, decrease in ectopic fat deposition in a chronic type 2 diabetes also may contribute to secondary failure. Drug interaction of sulfonylurea, displacement from protein. This action is mainly occur with first generation. خصوصا ويا السلفوناميد قلنا والسالسيليت. أيضا interfere with the hepatic metabolism inducers مثل الريفامبيسين phenytoin والinhibitor cimetidine and reduction of renal elimination خصوصا ويا الالوبيرينول والسالسيليتس. نجي على المجلينيتايد analogs مثل رابيجلينايد والناتيجلينايدز like sulfonylurea. They stimulate release of insulin from pancreas, but in contrast to sulfonylurea, maglinitide have a rapid onset and short duration of action. هذا الفرق بيناتهم اللي هي rapid onset و short duration. They are particularly effective in early release of insulin that occur after meal and thus are categorized as postprandial glucose regulator. إنه ننطيها بالpostprandial regulators. They are metabolized in the liver by cytochrome 3A4. الانزيم inhibitor مثل erythromycin will enhance the glucose lowering ability of rapaglinide and the opposite in case of enzyme inducer مثل rifampicin. Hypoglycemia and weight gain are less than in sulfonylurea. الجروب الثالث اللي هي drugs that slow the absorption of carbohydrates اللي هي الالفا glucosidase inhibitors مثل الأكاربوز والنيجليتول.
الألفا جلوكوسيديز انهبيترز هذا عندنا انزيم موجود بالجي اي تي اللي هو الألفا جلوكوسيديز. هذا مسؤول على بريك داون من الكومبلكس ستارش الاوليجوساكرايز والدايساكرايز، يحولها الى مونوساكرايز ويسهل عملية الابزوربشن مالتها. هنايا and reduce the postprandial digestion and absorption of starch and disaccharide. الألفا glucosidase enzymes maltase, amylase and sucrase. So هنا راح ننطي احنا هنا شنو؟ راح ننطي الألفا glucosidase inhibitors. نمنع شنو؟ نمنع هذه الانزيمز اللي يسوي لي بريك داون element للكربوهيدرات، فنمنع الابزوربشن اوف كربوهيدرات ونمنع الابزوربشن مالتها مال الجلوكوز ونمنع تحولها الى المونوساكرايدز، وبالتالي نمنع الابزوربشن مال الكربوهيدرات، فنمنع نقلل الهايبرغلايسيميا بوست برانديال هايبرغلايسيميا. فبالذات ننطي هاي الادويه element للبوست برانديال هايبرغلايسيميا. Neglytol differs structurally from acarbose and is 6 times more potent in inhibiting sucrase. The consequence of enzyme inhibition is to minimize the upper intestinal digestion and defer digestion of the ingested starch and disaccharide to the distal small intestine, thereby lowering the postprandial glucose level. Clinical uses: they are approved for use in individuals with type 2 diabetes as monotherapy and in combination with sulfonylurea. Acarbose and Neglytol are taken just prior to ingestion, just before meal, the first portion of meal, for prevent postprandial hyperglycemia. The adverse effects: hypoglycemia may occur with concurrent sulfonylurea treatment، يعني خصوصا بالcombination with sulfonylurea ممكن يصير عندنا hypoglycemia. These drugs are contraindicated in patients with inflammatory bowel disease لأنه هي أصلا تسوي لي diarrhea due to fermentation، راح يصير عندي من البكتيريا اللي راح تسوي لي fermentation على undigested carbohydrate اللي تصير عندي fermentation للكربوهيدرات اللي undigested، اللي انه يصير عندي carbohydrate undigested او unabsorbed carbohydrate فيسوي لي diarrhea. فاذا انا عندي inflammatory bowel فلازم contraindicated ما اعطيها لانه worsen the case، تسوي لي flatulence، تسوي لي diarrhea. Because the Neglytol and acarbose are absorbed from the gut, these medications in individuals with renal impairment should not be prescribed. Acarbose has been associated with reversible hepatic enzyme elevation. طبعا إذا صار عندنا hypoglycemia هنايا ايش ننطي هايبوغلايسيميا؟ هنا ما ننطي سكروز لانه سكروز delayed action، لانه هو اصلا ماخذ شنو؟ ماخذ هذه الادويه اللي delayed the action of disaccharide. ننطي شنو؟ ننطي ديكستروز اللي هو مونوساكرايد حتى راسا يرفع لنا الهايبوغلايسيميا. الانكريتين ثيرابي نوع آخر من antidiabetic agents. الانكريتين are naturally occurring hormones. هذه hormones released in the gut throughout the day. The level of active incretin increases significantly when food is ingested. هذه in response to food ingestions are released. Endogenous incretin اللي هي glucagon like peptide 1.
and the glucagon or gastric inhibitory peptide are two major incretin hormones in humans. Gastric inhibitory peptide is 42 amino acid peptide secreted by proximal gastrointestinal tract اللي هو الduodenum and the proximal jejunum. Glucagon-like peptide is a 30 or 31 amino acid and secreted by the distal GIT الإليوم اللي هو الأبعد يعني الإليوم يعني الجاستريك inhibitory peptide released بالجزء الأمامي من الجي اي تي اللي هو الدودينم والجوجينم. والجلوكاجون لايك peptide released or secreted from الجزء الخلفي من الجي اي تي اللي هو الإليوم والقولون. These incretin are released from the gut in response to ingestion of food and collectively contribute to glucose control by stimulating the glucose-dependent insulin release. يحفز لي شنو الانسولين release from pancreatic beta cell. النقطة الأخرى decreasing glucagon production from pancreatic alpha cell when glucose level are elevated. يعني يحفز لي الريليز اوف انسولين، يقلل لي الريليز اوف جلوكاجون. النقطة الثالثة decrease الجاستريك emptying يعني يزيد لي الجاستريك emptying time and increasing satiety feeling يعني يزيد الإحساس بالشبع. satiety يعني الإحساس بالشبع. The physiologic activity of incretins is limited by the enzyme dipeptidyl peptidase 4 DPP4. هذا الانزيم يحدد الاكتيفيتي مال الانكريتين، يعني هذا مسؤول عن الديجراديشن اوف انكريتينز، هو هذا يحدد الاكتيفيتي مال الانكريتينز. وحتى هذا الانزيم هم لقوا له حل ادويه اخرى لقوا لها تشتغل على هذا الانزيم اللي يحدد عمل الانكريتينز. الانكريتين effects is diminished in type 2 diabetes. Level of glucagon-like peptide 1 are decreased. Insulinotropic response in gastric inhibition peptide is diminished but not absent. Defective glucagon-like peptide 1 release and diminished response in gastric inhibition peptide may be important factors in glycemic dysregulation in type 2 diabetes. Exenatide is a synthetic analog of glucagon-like peptide 1 which is not destroyed easily by dipeptidyl peptidase 4 used in type 2 diabetes in order to increase insulin release. Sitagliptin هي drugs that inhibit dipeptidyl peptidase 4. So, endogenous incretin will act longer. هي هاي الأدوية السيتاجليبتين والسكساجليبتين والفولداجليبتين والليناجليبتين، هاي أدوية تشتغل على هذا الانزيم اللي يسوي degradation inhibit this enzyme dipeptidyl peptidase that inhibit الانكريتينز، فبالتالي راح تشتغل عندي الاندوجينوس انكريتين will act longer اللي هي السيتاجليبتين وجماعتها used NDM type 2 in order to increase الانسولين release. المجموعة الأخيرة اللي هي نسميها ال SGLT2 drugs. شنو SGLT2؟ اكو عندي ترانسبورتر بالرينال سيستم بالكدني نصيح لها الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 2، هذه مسؤولة عن الري ابزوربشن اوف جلوكوز. 90% من الجلوكوز يصير به ري ابزوربشن يرجع للدم عن طريق هذه الترانسبورتر. اكو عندي drugs that inhibit this reabsorption فيصير بيها excretion باليورين عن طريق هذه inhibitors، هذه drugs اللي تسوي inhibition هاي الترانسبورترز. صوديوم جلوكوز
co-transporter 2 inhibitors. SGLT2 inhibitors. هذه الترانسبورتر found in the brush border of the proximal tubules of the renal tubules. So هذه mediators of glucose reabsorption بالكدني. In hyperglycemia, the kidney may play exacerbating role by reabsorbing excess glucose, ultimately contributing to chronic hyperglycemia, which in turn contribute to chronic glycemic burden and risk microvascular. وبالتالي راح تزيد عملية المايكروفاسكولار consequences، تزيد لي النفروباثي أيضا اللي هو النيوروباثي اللي تسبب لي اياها، والمايكروفاسكولار adverse effects of diabetes. ال SGLT2 inhibitor exert their effect by causing the kidney to excrete glucose into the urine. The effect are also independent of insulin secretion. ما له علاقة شنو بالانسولين secretion. These proposed mechanism make SGL2 sodium glucose co-transporter 2 a viable target to help. طبعا هذه الجروب يعني اكتشفوها خلينا نقول بالاربع سنوات الاخيره، 4-5 سنوات الاخيره، انه شافوا لها تدرول مهم جدا في علاج الهايبرجلايسيميا او الدايابيتس mellitus. This agent decrease ال A1C الجلايكيتد hemoglobin ال HbA1c anywhere from 0.5 to 1.5%. يعني احنا قلنا النورمال مال A1C هي تقريبا 6.5 up to 6.5، من 3.1 الى 6.5 الطبيعي، نسبتها الطبيعية percent، من 3.1 أو 3.5 إلى 6.5 الطبيعي، فهي تقللها تقريبا. هاي الانجف من يستخدموها من 0.5 إلى 1.5، وهي نسبة كبيرة يعني مو قليلة، بالنسبة لا يستهان بها. demonstrated low incidence، ما تسوي لي hypoglycemia with minimal side effects. السايد effects مالتها كلش قليلة. ال SGLT inhibitors phase 3 include هاي الأدوية كانا جليفلازون والإمباجليفلازون والدابا جليفلازون. هاي هي الأدوية اللي نسميها الصوديوم جلوكوز كو-ترانسبورتر 2 inhibitors. وشكرا للإصغاء.